خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. Take, O Muhammad, from their wealth a charity by which you purify them and cause them increase, and invoke Allah's blessings upon them. Indeed, your invocations are reassurance for them, and Allah is hearing and knowing. Human potentials are among the best gifts given by Allah Subhanahu wa Ta'ala, and it is our responsibility to enhance our own potentials and also to help others. In a less fortunate environment with minimum facilities, many people are still finding it hard to optimize their potentials. With the help of those that truly care for others, we can make this happen. Presenting Yayasan Dana Sosial Al-Falah, or known as YDSF, a social fund foundation which the presence is to help distributing your fund and making it beneficial towards humankind. Pada tahun 1987, YDSF ini kita didirikan oleh para pengurus Yayasan Masjid Al-Falah Surabaya. Banyak lembaga-lembaga yang bergerak pada dakwah Islam itu mempunyai program kerja tapi tidak mempunyai program dana. Kemudian dalam perkembangannya, YDSF tidak hanya ingin membantu perbaikan masjid-masjid saja, tetapi juga dapat mengoptimalkan dana umat dengan jangkauan objek yang lebih luas. Para donatur YDSF ini terdiri dari agniya dan para du'afa. Ada yang menyumbang Rp5.000 per bulan, ada yang menyumbang jutaan rupiah per bulan. Sehingga sekarang ini terkumpul 200.000 lebih donatur dengan donasi kira-kira lebih dari 3 miliar per bulan. Maka dari itu, dengan berpegang pada prinsip amanah, profesional, transparan, dan independen, kini YDSF memiliki 5 bidang kerja yang fokus utamanya yaitu bidang masjid, bidang pendidikan, bidang dakwah, bidang yatim, dan bidang kemanusiaan. Hingga saat ini sudah ribuan masjid di Jawa Timur yang sudah mendapatkan bantuan perbaikan dari kami agar masjid-masjid tersebut dapat difungsikan secara optimal oleh masyarakat. Melalui bidang pendidikan, sudah lebih dari 21.000 guru SD yang kami latih. Tak hanya itu, melalui program Jatim Mengajar, kami telah menempatkan guru-guru di daerah-daerah yang terpencil agar melakukan perbaikan pendidikan di situ. Dari bidang dakwah, tak kurang dari 200 dai yang telah kami lahirkan dan kami tempatkan di berbagai tempat yang membutuhkan dakwah. Kemudian, melalui bidang kemanusiaan, YDSF tidak hanya tanggap akan bencana, tetapi juga dengan kepedulian untuk menyehatkan masyarakat yang kurang mampu. Untuk hal ini, kami telah membantu lebih dari 112.000 pasien du'afa untuk fasilitas pengobatan mereka. Untuk bidang yatim, kami terus membina dan mengelola banyak panti asuhan beserta 21.600 anak yatim agar anak-anak tersebut mampu mengejar cita-cita dan menjadi generasi kebanggaan bangsa. Ini tujuan daripada
YDSF didirikan. With the slogan of Makin Terasa Manfaatnya, YDSF continually strive in delivering the honor of distributing funds from our respectable donors towards those in need. Donation fund utilization effectivity lies in the procedures of survey and donation recipient mapping, in which these procedures are mandatory before determining the object of donation distribution. Overall programs provided by YDSF both in collecting and utilizing donations are expected to enable the achievement of YDSF's goal in delivering maximum benefits towards society. To give donations, donors can go to the nearest YDSF offices where pleasant officers will assist the donating process. To facilitate the needs of donors that are unable to donate directly to the office, YDSF offers the service of collecting officer that will help pick up the donations wherever the donors are residing. By donating through YDSF, donors will be able to enjoy the privilege of a program called Layanan Zakat Pengurang Pajak as a foundation registered as National Amil Zakat Foundation or LASNAS. YDSF's donors will be able to reduce tax obligation towards the government. To achieve the best, 7 basic principles of YDSF is applied on the mission's implementation. YDSF is divided into 5 work fields, and these work fields are education, which includes bantuan fisik pendidikan, peduli anak bangsa or best known as Pena Bangsa, Jatim Mengajar, pembinaan guru Islam, pembinaan SDM strategis, and Kampung Al-Quran. Dakwah, which includes dakwah perkotaan and dakwah pedesaan. Mosque optimization, which includes bantuan fisik dana subsidi, pemakmuran masjid, and sentralisasi kegiatan masjid. Orphans Aid, which includes pemberdayaan keluarga yatim and pembinaan panti yatim. And also humanity, which includes program desa mandiri dan program ekonomi desa, pemberdayaan ekonomi kota dan desa, tanggap bencana, layanan klinik sosial, semarak Ramadan, salur tebar hewan kurban, or also known as sate kurban, zakat, fakir, santunan ghorimin, fi sabilillah, santunan mu'alaf, and also santunan Ibnu Sabil. YDSF is the pioneer of religious social foundation, which in the development process became a pilot sample and source of learning for other religious social foundations. Hence, fund management at YDSF is conducted professionally by performing routine audit. Up to November 2013, YDSF has reached an estimation of 240,000 donors, proving the trust given by donors and encourage YDSF to be transparent in managing society's fund. Alhamdulillah, sampai sekarang Yayasan Dana Sul Al-Falah telah berkembang dengan baik dan kedepannya tentu saja ingin YDSF terus memberikan inspirasi dan partisipasi dalam pengembangan umat
dengan memegang teguh 7 prinsip dasar YDSF, yaitu amanah, profesional, transparan, independen, adil, responsif, dan kooperatif. Sharing with others in order to widen the path of better future for fellows in need. Spreading the kindness of Islam through evenly implemented work programs. YDSF makin terasa manfaatnya. YDSF, amanah dan profesional.